Hi guys, today we'll discuss about barriers to communication. And in the last class we have discussed about the major concepts of medias of communication. The objectives of this session is to understand the concept of communication, the barriers to the communication, and the function of various space. What is communication and barrier? Communication, as we have learned in the last classes, in the last slide, communication is the activity of conveying meaningful information. It is required sender, message, and intended recipient. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. Barrier means the most important word barrier, an obstacle in a place that prevents us from completing certain task. Barrier ಅಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು. Communication barrier means it can be defined as an aspects or conditions that interfere with the effective exchange of ideas or thoughts. ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. There are types of barrier: a physical barrier, cultural barrier, language barrier, emotional barrier, gender barrier, organizational barrier, and perpetual barrier. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ there is some physical disturbance that has created an incomplete message to you people. Cultural barrier. Cultural provides people ways of thinking, ways of seeing, hearing, interrupting the world. It depends upon the geographical locations. Certain culturally certain words certain meanings ಇರ್ತದೆ. It may create in certain areas. So suppose if ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ್ geographical locations ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದೇನಾದರೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Language barrier. This is the most common. Inability to converse in a language that is known by both sender and receiver is the greatest barrier to effective communication. Suppose if I speak in a very high-fi English and you people cannot receive what I am saying, this is basically a language barrier. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಯು ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. Emotional barrier. The emotional state may influence your capacity to make yourself understand, hamper your understanding of others. Emotional ಅಂತಂದರೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. Gender barrier. Relationships, respect, workplace, authority in educations or common ways men and women are repeated against each other. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಮೇಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ಈ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there will be also lot of barriers. Organizational barriers. Organizational structure greatly affects the capability of the employees as far as for the communication is concerned. Organization hierarchy structure ಇರ್ತದೆ, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ there are chances of getting a misunderstanding. Perpetual barrier. The most common problem is that the people have different opinion. Perception. ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನೇ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನೇ ಬೇರೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಜರ್ where some people will have a negative emotions or will have a positive emotions that will create an barrier while what I am communicating. The varied perceptions of every individual give rise to need for effective communication. So this has to be followed. ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ and effective. By following the 7 C's of communication we can make any communication more effective. Hope you guys understood. Thank you.